Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Today we are going to talking about prayer. Hari ini kita akan bicara tentang doa. Everyone say prayer. Setiap orang katakan prayer. Louder, prayer. Prayer. Amen. Hallelujah. Why is prayer important and what does the belief say about prayer? Bible say about prayer. Mengapa berdoa itu penting dan bagaimana pandangan Alkitab tentang doa? Number one, Yang pertama, I got maybe 3 reasons of why we have to pray according to the Bible. saya dapati paling tidak ada 3 kenapa kita harus berdoa. Number one, read in the screen there. 1, 2, 3, read. Prayer is a personal relationship with God. In Indonesia, Doa louder. adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. So, when we talking about prayer, talking about the relationship between God and us. Jadi waktu kita bicara tentang doa, itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan Allah. Just human need oxygen to live, so does our relationship with God. Jadi seperti manusia membutuhkan oksigen untuk hidup, demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Human, trees, animals, the life creature need oxygen to live for. Jadi seperti manusia, seperti tumbuh-tumbuhan, seperti binatang dan makhluk hidup itu perlu oksigen untuk bisa bertumbuh. Without oxygen, we died. Tanpa oksigen kita mati. You see, when we catch the fish from the ocean or from the sea, we put in the home or in the plate. We cut the fish, we fishing fish, bring to the land. Jadi kita contoh seperti kalau kita pancing ikan atau kita tangkap ikan dan kita taruh di Plate. piring, What happened? apa yang terjadi? Become rotten. No, like this, but died the end. Ya pasti mati. Akhirnya mati. Dia akan berontak-berontak. Tapi mati. Shaking to die, Dia merontak-berontak untuk mati. not shaking to live. Tapi dia tidak merontak-rontak untuk dia hidup. In the ocean, shaking to live because they are shaking because they are swimming. Ya. Kalau di laut pasti dia meronta-ronta seperti ini untuk dia bisa berenang. But in the table, in the plate, in the table, Tapi kalau di piring di atas meja, shaking to die. dia merontak-rontak seperti ini dan mati. After die 1 hour, Setelah mati 1 jam, it's okay. oh itu tidak apa-apa. But after 1 hour, Tapi setelah 1 jam, 1 day, 1 hari, 2 day, 2 hari, what happened to the fish? apa yang terjadi dengan ikan itu? Smell, odor, Dia akan membusuk. right? Betul? Right? Betul? Right or not? Hey! Betul atau tidak? You see here, without oxygen, Jadi bisa lihat di sini tanpa oksigen become rotten. menjadi busuk. Without prayer, our life is like dead fish. Jadi tanpa doa kehidupan kita sama seperti ikan yang mati tadi itu. You want to be like the dead living without oxygen? Mau sama seperti ikan yang hidup tanpa oksigen? No, right? Tidak, betul? That's why you need prayer. Karena itu kita perlu berdoa. No prayer, no oxygen. Tidak berdoa, tidak ada nafas kehidupan. Katakan demikian, no prayer, no oxygen. 1, 2, 3, go in English, go! No prayer, no oxygen. So you see here, oxygen is very important for a life creature. Jadi bisa lihat di sini bahwa oksigen sangat penting untuk makhluk hidup. That's prayer does to our relationship with God. Nah, itu sama seperti kehidupan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan It's Tuhan. like prayer does our relationship, doing for our relationship with God. Jadi itu sama seperti doa melakukan apa? Hubungan kita dengan Tuhan Allah. Because when we have prayer in our life, Jadi ketika kita memiliki doa dalam kehidupan kita, we have on fire. kita akan berapi-api. Fire up. Kita akan bernyala-nyala. Like these lamps, you know, they are
lightning, right? Sama seperti lampu-lampu ini, dia menyala Because they got the energy. karena ada energi. Energy to raise up the light. Ada energi yang membuat dia bisa menyala untuk membuat terang. The same to our life. So to our life as well. Sama seperti kehidupan kita juga, Spiritually. secara spiritual, secara When rohani. we have personal life, relationship with God in prayer, Waktu kita punya hubungan dekat dengan Tuhan lewat doa, we become life creature. kita Hallelujah. menjadi makhluk hidup yang hidup. Katakan amen. Say Katakan amen. Say to somebody, you need oxygen each prayer. Katakan di sebelah kiri kanan, kamu perlu oksigen, yaitu doa. Who needs oxygen? Lift up your hand. Siapa yang perlu oksigen, angkat Say tangan. after me. Katakan setelah saya. Lord, I need you Lord, I need you in my prayer. in my prayer. Amen. Number 2 now. Yang The reason kedua. number 2. Alasan yang kedua, Read in English. 1, 2, 3, go. prayer expresses dependence on God. In Indonesia, Doa menyatakan ketergantungan kepada Allah. when we pray, we acknowledge that we cannot rely on ourselves. Jadi saat kita berdoa, kita mengakui bahwa kita tidak mampu. We need God's wisdom and helps. Kita membutuhkan pertolongan, hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Wisdom, help, and strength. Kita membutuhkan hikmat, kesehatan dari Tuhan. Helps and strength. Dan- Wisdom, help, and strength. Kita membutuhkan hikmat, kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Can we see the picture here? You see the picture there? Bisa lihat gambar ini? Peter walking on the water. Jadi ini menggambarkan Petrus berjalan di atas air. When he focused his sight to Jesus, Waktu dia berfokus kepada Yesus, what happened? apa yang terjadi? Answer me, what happened? Jawab saya, apa yang terjadi? Walking on the water. Dia berjalan di atas air. And when he start to see around him, Wah, tapi ketika dia mulai lihat di sekeliling dia, oh, I'm a really fishman. oh saya nelayan. Why I have to walk in the water? Kenapa saya berjalan di atas air? It's impossible. Itu tidak mungkin. And then start to sink. Dan dia mulai tenggelam. You see here, Dan bisa lihat di sini, when he depend on Jesus by focusing to Jesus, jadi waktu dia bergantung kepada Tuhan, dia fokus kepada Yesus, miracle taking place. mujizat terjadi. So do us. Sama seperti kita. When you link to Jesus, Karena kalau kita bergantung, You bersandar focus kepada to Tuhan, Jesus. fokus kepada Yesus, miracle taking place in your life. Hallelujah. mujizat terjadi dalam Give God kehidupanmu. praise. Come Kasih on. kemuliaan bagi Tuhan. Hey, slide. Go out, slide. You see like this baby just hold on to fathers. Lihat bayi ini atau anak ini dia bersandar, bergantung kepada ayahnya. She can't do anything. The baby can't do anything. Jadi bayi dia tidak bisa lakukan apa-apa. Just relying to father hand. Dia hanya bergantung kepada tangan dari ayahnya. When we pray, we like that picture here. Jadi waktu kita berdoa, kita sama seperti gambar yang ada di We rely on our Father in heaven hands and It- arm. Hallelujah. kita bergantung kepada tangan Tuhan, tangan The Tuhan, arm tangan lengan Tuhan. cover us, Ya, jadi melingkupi kita, hugging us memeluk kita, when we pray. merangkul kita. When we pray. Waktu kita berdoa, You like God hugging you? mau supaya Tuhan merangkul kamu? Yes or not? What have to do? Jadi apa yang harus dilakukan? What? Pray. Say to somebody, you are good. You are good, you are good. Katakan di sebelah kiri kanan, you are good, you are good. The Lord is very delight when we depend on Him. Jadi Tuhan sangat senang kalau kita bergantung kepada Dia. What happen if a father wants to cover the baby, but the child always cleans, cleans? As very stranger and just in the outside of the house. Jadi bayangkan ada seorang bapak mau rangkul anaknya tapi anaknya kelis. Dia lari. Dia tidak mau dalam rangkulan ayah. Bisa bayangkan? It's very sad for the father. Ya itu pasti ayahnya kecewa, bapaknya kecewa. So do our Father in heaven. Sama seperti Bapa kita di sorga.
when you're busy with your media sosial, you're studying, Mungkin kalau kamu sibuk dengan media sosial kamu, Instagram, Facebook, atau dengan studi Instagram, and many FB, internet dan things. banyak hal mengenai hal-hal di internet. You're studying, busy with your language, your lesson, busy with your lesson only. Oh, mungkin sibuk dengan pelajaran-pelajaran kamu. You like the liar children. Liars, no? Like they're alien, they are very asing, foreign. Jadi itu seperti kita asing dengan kita ayah kita. God want to hug you, Tuhan mau peluk, rangkul kita, but you so busy. tapi karena kita terlalu sibuk. Oh, I got many things to study. Saya lakukan banyak hal untuk bisa bersekolah atau berkuliah. Even though it's not true, sometimes. Walaupun itu bukan tidak betul, We- kadang-kadang Sometimes we are busy playing our Facebook or internet or Instagram, etc. mungkin banyak kali kita sibuk karena kita bermain Facebook dan lain-lain. And we said to God, I'm busy with my student, my lesson of the study. Dan kita bilang di Tuhan, aduh saya sibuk dengan studi saya. The subject is Instagram. Subject is Instagram. Jadi Mata mata pelajaran saya Berjudul. itu berjudul Instagram. Or you making small movie in TikTok. Atau di TikTok ya goyang-goyang sedikit. And you posting. Dan ya posting. Ya, You feel happy, ya memang rasa senang but because you are not praying, karena kamu tidak berdoa, your Father in heaven very sad. Bapamu di sorga merasa sedih. Like in your home. Like sama seperti di rumah. What happen if you are just on the never come house? You just come when you want to eat and get money from Father. Bayangkan kalau hanya di rumah tuh waktu makan atau minta uang saya. Kebanyakan tuh di luar, di tetangga berumah, jalan-jalan. What Bayangkan, happened to your father and mother? What apa happened yang to your parents? terjadi dengan bapak dan mama itu kira-kira bapak dan mama bikin apa? When you come one day, Waktu datang satu kali, you call, hi mom and dad. aduh mama, bapak. Your parents said, call your mom and dad, your neighbor there, not us. Panggil lupung tetangga sana, lupung bapak dan mama, bukan kutong. Because you have strained with us. Karena kamu asing bagi kami. You colleagues for us. You gelis ya. So now you know that when we pray, we are close intimacy with God. Hallelujah! Waktu kita berdoa, kita punya keintiman dengan Tuhan. Say amen. Katakan amin. Say amen. Katakan amin. So we need God's strength, helps, and wisdom. 3 of these things. Jadi kita butuh 3 hal ini. Hikmat, kesehatan, dan kekuatan. No, kesehatan. Strength, help, and wisdom. Help, strength, and wisdom. Kita butuh hikmat, pertolongan, dan kekuatan dari Yeah, Tuhan. but also we need help as well. Okay? But what I mean is, when you need help, strength, and the wisdom of God, Waktu kita membutuhkan kekuatan, pertolongan, dan hikmat dari Tuhan, not just once a while, bukan hanya satu kali saja, once a month, once a year, atau satu kali sebulan, atau satu kali but setahun. every moment, every hour, every second, we need strength, help, and wisdom of God. Kita butuh dalam setiap momen, setiap jam, pertolongan, hikmat, dan kekuatan dari Tuhan. You can have it through prayer. Hallelujah. Kita bisa dapati itu melalui doa. Say amen. Katakan amin. Okay, number 3 now. The reason number 3 why we pray. Yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa kita berdoa. Read 1, 2, 3. Baca. Prayer is a spiritual weapon. In Indonesia, Doa adalah senjata rohani. you see here what happened. What happened Bisa lihat di sini apa yang terjadi if we pray. kalau kita berdoa. We have the weapon of spiritual weapon. Kita memiliki senjata rohani. Ephesians 6:18. Jadi Efesus 6 ayat 18. Read 1, 2, 3, go. Prayer always with all prayer and supplication in the spirit, and watching thereunto with all preference and
supplication for all saints. The Bible said praying always. Say praying always. Come on. Praying always. Always praying. Always praying. Senantiasa doa. Come on. Senantiasa berdoa. You see, the Bible said to us, always prayer, not always Coca-Cola only. Jadi bisa lihat di sini bahwa Alkitab katakan bahwa selalu berdoa atau senantiasa berdoa. Not? Bukan seperti Coca-Cola, always Coca-Cola. No. Bukan. Now, not always Coca-Cola, but always prayer. Okay? Jadi sekarang bukan always Coca-Cola tapi always prayer. Say amen. Katakan amin. Say amen. Katakan amin. Say always prayer. Come on. Katakan senantiasa berdoa. Yes, many people, they enjoy Coca-Cola, enjoy the world, and they forget to pray. Banyak orang menikmati Coca-Cola, menikmati kehidupan mereka, tapi mereka lupa untuk berdoa. They are like army go to the war without weapon. Mereka sama seperti ada dalam peperangan tapi tidak ada senjata. What happens if a soldier enters the battlefield without carrying a weapon? Come on. Jadi kita tidak bisa ada dalam apa yang terjadi jika seorang tentara masuk medan perang tanpa membawa senjata. What happened? You know what happened? Apa yang terjadi? What happened? Come on. Apa yang terjadi? Ayo. Died. Mati. Because the enemy would shoot him. Karena musuh akan tembak dia. He could not against. Dia tidak bisa melawan. Because no weapon. Karena tidak ada senjata. So us as a Christian. Jadi sama seperti kita sebagai orang Kristen. Whenever we go in the campus, in the school, in the house, in the city, wherever we go, there are spiritual battlefield. Jadi kemana saja kita pergi, ke kampus, ke sekolah, di rumah kita, di tetangga kita, di kota ini, itu adalah medan pertempuran. Yeah, battlefield. Ya, medan pertempuran. So, you go to school without prayer. Jadi pergi ke sekolah tanpa berdoa. You go to campus without prayer. Pergi ke kampus tanpa berdoa. You go to the city, around the city, no prayer. Jalan keliling kota tanpa berdoa. You entering into the battlefield without weapon. Jadi itu masuk dalam medan pertempuran tanpa senjata. You died spiritual. Mati secara rohani. You fall into sin. Jatuh dalam dosa. You defeated by temptation. Kamu kalah karena The pencobaan-pencobaan. devil will attack you. Dan iblis akan menyerang kamu. Attack your mind thinking. Akan menyerang pikiranmu. Oh, the devil will speak to you. Oh, your future is dark. Jadi iblis akan bilang, oh masa depanmu gelap. No hope for your future. Tidak ada harapan untuk masa Even though depan. you go out from the university, you graduate from university S1, S2, S3. Walaupun lulus dari universitas S1, S2, S3. But no hope for you. Tapi tidak ada harapan bagi kamu. Better you like drive ojek driver. Oh kamu lebih baik seperti hanya tukang ojek saja. You'll be okay. Oh itu aman saja. It means that not good for ojek. Bukan berarti tidak bagus bagi It's objek. good, it's good. Ojek itu memang baik. But sometimes the devil lying to us by intimidated us. Tapi iblis selalu menipu kita dan mengintimidasi kita. The lying of the devil is the weapon of the enemy. Jadi tipuan iblis adalah senjata musuh. You go without prayer in your life. Jadi jalan hidup tanpa berdoa dalam kehidupan. You enter into the battlefield. Masuk dalam medan pertempuran. And your thinking will be corrupted. Your thinking will be corrupted by the world system. Jadi cara pandangmu akan dikorupsi atau dirusakkan oleh World system. The sistem system of dunia. the world. Yeah. So this is how we enter into the world. Nah ini The battlefield. cara untuk kita bisa hadapi ketika kita masuk dalam medan pertempuran. Prayer. Yaitu berdoa. Always prayer. Selalu berdoa, senantiasa berdoa. Like army, you see army always hanging their weapon among their breast, right? Jadi sama seperti tentara, dia selalu ada gantung senjata. Right? Betul? Right? Betul? Okay? Oke. So now you are kingdom army of God. Hallelujah. Kamu adalah tentara You are the soldier kerajaan of Allah. Christ. Tentara Kristus. You are the soldier. Kalian adalah tentara Kristus. Prajurit Kristus. You are the Prajurit soldier. Say, I am the Kristus. soldier of Christ. Come on. I'm the soldier of God. Yes, you are. Amen. So the soldiers mean bringing the weapon, the rifle. Jadi prajurit artinya kita harus membawa senjata. Rifle.
Rifle. membawa Pistol. pistol. Humbara sakapa. Yes, hallelujah. When you speak in tongue like a rifle. Jadi kalau kita berbahasa roh, kita sama seperti pegang pistol. Hallelujah. Amen. 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 So, always prayer. Jadi senantiasa berdoa. So you get protect from your life. Jadi bisa terlindungi dalam kehidupanmu. So now number 2, or the second part. Second part now, the second part. Ya, yang berikut What bagian yang kedua. the Bible says about prayers. Jadi apa yang Alkitab katakan tentang doa? 1. Read, 1, 2, 3. Jesus gives an example Louder, of louder, prayer. 1, 2, 3, go. Kuat. Jesus gives an example of prayer. Yes, Jesus is our role model of prayer. Jadi Yesus adalah teladan kita Mark dalam berdoa. 1:35. Jadi Markus 1 ayat 35. Read in English, go. Early in the morning, while it was still dark, he got up and went outside. He went to a quiet place and prayed there. Luke 5:16. Go. And he Read withdrew- Luke 5:16. Wonder, go. Luke 5:16, and he withdrew himself into the wilderness and prayed. You see here how Jesus become our example of prayer. Jadi bisa lihat di sini bahwa Tuhan Yesus menjadi teladan untuk berdoa bagi kita. Now, what you do in the morning when you wake up, what you will do. Hey, come on guys. Apa yang akan kamu lakukan di pagi hari saat bangun tidur? You answer me. What you do? Come on. Jawab saya, apa yang kamu lakukan? What you do? Apa yang kamu lakukan? Choose. Praying, pilih. Pilih berdoa, Praying, reading Bible, baca Alkitab, open up Facebook, atau buka Facebook, Instagram, Instagram, WhatsApp, WhatsApp, etc. dan seterusnya. You choose what? Pilih yang mana? You choose what? Pilih- Genuine, not lying. Pilih yang mana? Not lying. Jangan tipu. Oh. Say to your friend, what you choose. Say to your friend. Katakan di temanmu, apa yang kamu pilih? What you choose. Apa yang kamu pilih? Huh? Oh, I noticed someone said, I choose Facebook, WhatsApp, my lesson. Jadi ya saya perhatikan ada yang jawab bilang, oh saya pilih Facebook, WhatsApp, WhatsApp, Instagram, Instagram, and my lesson. dan My lesson in the school. studi Homework. saya, homework, ya. It's alright, Ya itu baik, but not true. tapi itu tidak benar. The true is like Jesus. Jadi yang benar adalah seperti Answer Yesus. me, hey, what Jesus do? Jadi jawab saya, What apa yang Jesus Yesus did? What Jesus lakukan? does in the morning? Come on, when he wake up. Apa yang Yesus lakukan pada pagi hari? Huh? Amen? Say to somebody, I want to be like Jesus. Woke up in the morning and pray. Say to somebody like this. Come on. Saya mau seperti Yesus. Hey, say to your friend. Say to your friend, Bilang di teman. I want to kiri be kanan, like Jesus. Come on. Saya mau seperti Yesus. Wake up in the morning for? Bangun pagi untuk For? berdoa. Yes. After pray, you can help your mother. See? After pray, you help your mother. Huh? Jadi setelah berdoa bisa bantu mama. And don't forget to get the bath. Dan jangan lupa untuk mandi. And brush the teeth. Dan sikat gigi. Okay, so you see, number 1 is Jesus is our example of prayer. Hallelujah! Jadi yang pertama kita lihat bahwa Yesus jadi teladan He is doa. the creator of the world, but prayed. Dia pencipta langit dan bumi tapi berdoa. But now people just only have one mobile, never pray. Dan orang memiliki satu HP dan dia tidak mau berdoa. Have one house, one car, one motorbike, they don't pray. Mereka memiliki satu motor, satu auto dan mereka tidak mau berdoa. What do you think if they have all the world? Dan bisa bayangkan kalau memiliki semua seluruh dunia. They will say to Jesus, I don't need you. Mungkin dia akan bilang kepada Yesus bahwa saya tidak membutuhkan engkau.
You see here? But Bisa lihat Jesus, ini? creator of the world, Dan kita lihat Yesus adalah pencipta langit bumi. He create our life. Dia yang menciptakan kehidupan kita. He create everything. Dia menciptakan segala sesuatu. Actually, He doesn't need praying, right? Sebenarnya dia tidak membutuhkan doa. But why He prayed? Tapi kenapa dia berdoa? Because He want to develop the relationship with the Father. Karena dia mau mengembangkan hubungan. Hallelujah! Say after me. The more I'm blessed, the more I pray. Come on! The more I pray. Okay, 1, 2, 3. The more I'm blessed, the more I pray. 1, 2, 3, go! The more I'm blessed, the more I pray. Oh, clap hand for the Lord. Amen. Number 2. Number 2, read. 1, 2, 3, go. Baca. Prayer can change circumstances and a person. Yeah, when you pray, the circumstance can be changed or someone will be changed. Jadi ketika kita berdoa, doa dapat mengubah keadaan dan seseorang. Hallelujah. Amen. James Hallelujah. chapter 5, 17. Okay, read. 1, 2, 3. James chapter 5, verse 17. Go. Elijah was a man subject to like a passion as we are, and prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. 18. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. What happened, John, when Elijah prayed? Don't have any rain 3.5 days. Jadi bisa bayangkan ketika Elia berdoa dan tidak ada hujan turun. And then no rain. Dan hujan tidak turun. And he forgot to pray again. Dan dia lupa untuk berdoa lagi. What happened? Apa yang terjadi? No rain forever. Jadi tidak akan ada hujan selamanya. You see? Bisa But lihat? after 3.5 year, Setelah beberapa 3.5 year, 3,5 tahun, he start to remember. He open up the Facebook and he went, oh, by that time 3 years ago, I'm 3.5 years ago, I'm praying no rain. jadi dia buka Facebook dan dia lihat, aduh, 3,5 tahun yang lalu, Because kita sometimes, berdoa. you know, Facebook remind us the moment, right? The momentum of few years, right? Ya, jadi biasa Facebook kasih ingat, toh, 3 ada tahun lalu. momen-momen 3 tahun lalu, 3,5 tahun lalu. Ya. And Facebook remind, oh, you pray by the time no rain. So now it's already 3.5 years no rain. Come on, brother. Come on, Elijah. Jadi dia lihat, oh 3,5 tahun ada berdoa. Aduh, mari sekarang mesti berdoa supaya hujan bisa turun. And then verse 18 said, Dan ayat 18 katakan, and he prayed again. dan dikatakan dia berdoa lagi. And everyone say, and he prayed again. Say. And he prayed again. So when you forget to pray, Jadi waktu kita lupa untuk berdoa, disaster come. masalah terjadi ya. Disaster come. Bencana datang. Bencana datang. Okay? So you want to see blessing coming or disaster coming? Come on. Mau lihat berkat yang datang atau bencana yang datang? Huh? Disaster or blessing? Disaster or blessing? Blessing. 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 Ya, Right? berkat. What I have to do? Jadi apa yang harus dilakukan? Don't forget to pray. Jangan lupa untuk berdoa. Say to somebody, don't forget to pray. Katakan di sebelah kiri kanan, jangan lupa berdoa. Say to somebody, don't forget to pray. Come on. Don't forget to pray. So when you forget to pray, no blessing, just disaster coming. Jadi kalau lupa untuk berdoa, berarti tidak ada berkat dan bencana yang datang. I believe our prayer can change Indonesia become better and better. Hallelujah. Saya percaya bahwa doa-doa kita akan bisa merubah Indonesia menjadi lebih baik, lebih Say baik, amen, lebih baik. say amen. Katakan amin. But we have not to forget it. Tapi kita tidak boleh lupa In order we always prayer, untuk kita terus berdoa get into 5 ADB prayer. dan kita masuk dalam 5 anak darah bijaksana. Yang Yang berdoa, not search for Instagram. bukan yang main-main Instagram ya. But sometimes I saw in the picture in prayer, Jadi kadang-kadang saya lihat dalam foto-foto dalam berdoa, and they put Instagram too.
taruh di Instagram juga. so that the world know that they are praying. Jadi supaya dunia tahu bahwa dia ada berdoa. It's okay, Itu tidak but apa-apa. it don't need. It don't need. Ya, itu tidak perlu. They need what we think is the Lord is saw our heart. Jadi yang perlu yaitu Tuhan melihat hati kita. Say amen. Katakan amin. Say amen. Katakan amin. So no prayer, no blessing. Say No prayer, no blessing. what happened instead of prayer of blessing. Instead of blessing, what is? Instead of blessing, what? Jadi kalau selain dari berkat Pengganti. apa? Pengganti. Sebaliknya dari berkat apa? Huh? Instead of blessing, what? Sebalik Disaster. bencana. Say disaster. Yeah, disaster. Bencana. We don't want to see disaster in our life in Indonesia, right? Kita tidak mau bencana terjadi dalam kehidupan kita dalam Indonesia juga. Amen, amen. Amen. So don't forget to pray. Come on. Jangan lupa berdoa. Don't forget. Say to somebody, hey guys, don't forget to pray. Say to somebody. Katakan di sebelah kiri kanan, jangan lupa untuk berdoa. Hallelujah. Say amen. Haleluya. Katakan amin. Number, you see here, when we pray, somebody can be changed as well. Somebody can be changed. Jadi waktu kita berdoa, seseorang bisa berubah. The Bible said when somebody sick, God call the leaders and lay hand and touching by the oil and be healed. Jadi seperti Alkitab katakan, kalau ada orang sakit, panggil seseorang penatua untuk tumpang tangan, taruh minyak dan berdoa dan dia akan sembuh. Healed. So the prayer can change situation Jadi doa dapat merubah keadaan and prayer change someone's life. dan doa dapat mengubah seseorang, kehidupan seseorang. There is power in your life as a Christian. Hallelujah. Jadi ada kuasa dalam kehidupanmu sebagai orang Kristen. Say amen. Katakan Say amen. amen. So when your mom and dad or your sister, brother sick, Jadi waktu mungkin kakak, adik, bapak, mama ada sakit, or your friend in the school campus sick, atau teman di kampus atau di sekolah sakit, you put, let's pray. You put your hand, lay hand like this, taruh tangan sama seperti ini and pray in the name of Jesus. dan berdoa di dalam nama Yesus. Rebuke the sick and the sickness. Dan Rebuke the sick and sickness. Katakan- Disease and sickness. katakan kepada Sakit-penyakit. penyakit untuk pergi In Jesus' di name. dalam nama Yesus. Be healed. Hallelujah. Amen. Sembuh. See your palm like this. Jadi taruh tangan seperti ini. Say, I have the power in my life Saya punya kuasa dalam to kehidupan bringing saya. the healing for somebody. To bring the healing. Clap hand to Jesus. Amen. Number 3, prayer is our way of staying alert to welcome the coming of our Lord Jesus Christ. In English, 1, 2, 3, go. Prayer is our way of staying alert to welcome the coming of our Lord Matthew Jesus chapter Christ. 25, verse 13. Read. Start. Matthew, go. Matthew 25 verse 13. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. The Bible said, watch therefore. Watch therefore. Jadi Alkitab katakan berjaga-jagalah. It means you pray always. Itu berarti berdoa senantiasa. Maybe you get sleep, Mungkin sedang dalam keadaan tidur, but the meaning of the praying relationship with God is still established. tapi hubungan kita dengan Tuhan tetap jalan. There will be 2 groups of people when Jesus come back to take us his church. Akan ada 2 kelompok orang saat Yesus datang kembali jemput kita Which sebagai one gereja. do you belong to? Which one group do you belong to? Jadi grup mana yang nanti kita jadi grup mana di antara Number 2 1. itu? Yang pertama, Read. baca, wise group of people which is 5 wise virgins. Number 2. Kelompok number 2. Yang kedua. Group number 2. 5 foolish girl. Which one do you go to? Yang mana yang dipilih? Kalian pilih yang mana? What is the number 1?
What is the number one? Come on. Yang nomor 1 apa? The five. The five. The 5. Continue my sentence. The five. Ikut. The 5. Yeah. The 5 wise virgins. What? The 5 wise virgins. Yes, we are included in that 5 wise virgins. Jadi kita termasuk dalam 5 gadis yang bijaksana. So now you have to involve in prayer, okay? Jadi kita harus terlibat dalam doa. You ask Mama give you time every week once coming to this we call prayer of 5 ADB. Jadi bisa kasih tahu orang tua, mama, bapak untuk ada waktu untuk bisa bergabung dalam 5 ADB atau doa 5 anak darah bijaksana. You want to? Mau? You want to? Mau? Hey, you want to? Mau? You promise? Janji? You promise? Janji? Sure? Betul? Yakin? Give God praise. Come on. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. God bless you guys. See you again. Tuhan memberkati kamu. Hallelujah.